ohun táwọn ìkànnìyàn gbìyànjú èyí táwọn ìkànnìyàn pè tó gbèrò lábẹ́lẹ̀ láti sọ ìkorò sínú ayé ọmọ ènìyàn. Another one is about to shock you. Yes, it's still about Yoruba Nollywood industry. And the focus again is no other than Mide Martins. The previous analysis we did was about Ronke Odusoya and Mide Martins and their struggle on a Fuji musician called Pasuma Alabi. But when all of this dropped, it seems people thought it was just a joke, that it was not real. I saw comments. Well, this time around, a self-acclaimed prophet has decided to shed more light on Mide Martins, and he warned Mide Martins. He said, there is something that is about to happen. Mide Martins, you have to be careful, and not just for yourself alone, also your husband, the closest person to you, because you will be shocked at the turn of events. And you know, they have been together doing what they do, and also when the story of Mide Martins and Pasuma Alabi came out, the husband of Mide Martins, Afi, said, look, you have to put an end to this unholy union. I'm talking about their movie businesses and all of that. And somehow it seems they have started crossing where they should not cross to. And Mide Martins did not want to stop. She wanted to continue. But her husband said, you either choose this marriage or choose Pasuma Alabi and whatever you guys are onto. Now, Pasuma Alabi is a known womanizer, a polygamist, and whatever you want to associate with him. Of course, it goes with his trade, with his craft. He's a Fuji musician, he sings, he goes from one point to the other, and there are certain kinds of women who are attracted to such men. So, being that he's also close to the movie industry, he features in one movie or the other here and there, and this somehow gets some people to buy or to want to watch that movie. This is also a plus to someone like Mide Martins. But there is fire on the mountain, and this is what these prophets have to say. I want you to listen from the beginning to the end, and like and share this video. Subscribe to this channel if you're new here. Let us hear what he has to say, and we'll talk more. Àlàáfíà ni fún ẹ̀yin ènìyàn. Níbikíbi tẹ́ bá ní àǹfààní àti wò mí. Ọlọ́run tó dá ayé àti ọ̀run tẹ́nikẹ́ni ò dá. Ọba tó ti wà kí ayé tó wà, òun mọ níṣẹ́ fàyàtì, a tó fi ṣẹ́ ogun rán. Ọba tó rán ni níṣẹ́ tó sì ń tini lẹ́yìn. Ó gbé ìjàjà fún oníjà tó sì ń ṣẹ́gun fún oníjà. Ọba tó dá wa tó mọ̀ wá tó mọ̀ wá, òun ló bá mi sọ̀rọ̀, ló fi hàn mí. Ìní ní ọjọ́ kẹta nínú oṣù kẹrin ọdún 2023. Olúwa ló bá mi sọ̀rọ̀, ló fi hàn mí. Nípa Mide Fúnmi Martins, gbajúgbajà olórin ni, gbajúgbajà òṣèré ni. Mide Fúnmi Martins, ọ̀run bá mi sọ̀rọ̀ nípa arábìnrin yìí. Ẹ gbàdúrà fún arábìnrin yìí dáadáa. Olúwa tó dá ayé àti ọ̀run jí mi pẹ́pẹ́ ní òwúrọ̀ yìí, ó bá mi sọ̀rọ̀ nípa arábìnrin yìí. Ẹ gbàdúrà fún arábìnrin yìí kí ìmọ̀ ọ̀tá, ìmẹ́ni bí ìmọ̀ ìkà ènìyàn kí ó má bàa ṣẹlẹ̀ lórí. Ohun tá bá fi hàn mí ni mò ń sọ, èmi ò ní sọ ohun tọ́lọ́run bá fi hàn mí. Ègbé ni fẹ́ni tá òfin tó ń jíṣẹ́, ègbé sì ni fẹ́ni tá fi rán pẹ̀lú tí ò jíṣẹ́ tọ́lọ́run tó ń bẹ̀rù tayé kan. Èmi ò bẹ̀rù ènìyàn. Ọlọ́run tó dá mi tó pè mí tó rán mi níṣẹ́, òun lọ́ba tí mo ń gbóhùn rẹ̀ tí mo sì ń sọ̀rọ̀ rẹ̀. Tó rán lọ́rọ̀ mi níṣẹ́, òun ló sì ń tì mí lẹ́yìn. Ẹ gbàdúrà fún arábìnrin yìí dáadáa. Kí ìmọ̀ ọ̀tá, ìmọ̀ ẹni bí kó má bàa ṣẹlẹ̀ lórí. Àwọn ọmọ rí pé àwọn ìkànnìyàn gbé ìgbésẹ̀ lórí òun àtẹni tó súnmọ́ jùlọ tó ṣe ní pàtàkì sí arábìnrin yìí. Ṣùgbọ́n kò ń ṣe ohun tọ́lọ́run bá mi ní kí n sọ lórí afẹ́fẹ́. Ọ̀run ní kárábìnrin yìí kó wá mi rí. Ọlọ́run tó pè mí, tó dá ayé àtọ̀run, ó ní ibikíbi tárábìnrin yìí bá wà, ibikíbi tó bá wà, wá mi rí, pè mí, kó wá mi rí. Ọlọ́run ní kí n gbàdúrà fún ọ. Ó ní kí n sọ àsọtẹ́lẹ̀ sáyé rẹ, kí ìmọ̀ ọ̀tá, ìmọ̀ ẹni bí má bàa ṣẹlẹ̀ lórí. Ohun tá ò bá fi hàn mí,
èmi ò ní sọ ohun tí bàbá mi tó dá ayé àti ọ̀run ò bá bá mi sọ kò ní tẹnu mi jáde ohun tó bá tẹnu mi jáde sí ènìyàn látọ̀dọ̀ Ọlọ́run tó dá ayé àti ọ̀run ni tó dá gbogbo wa sórí ilẹ̀ alààyè Ọlọ́run tẹ́nikẹ́ni ò tó ọ̀run ní kí n sọ àsọtẹ́lẹ̀ kí n gbàdúrà fún arábìnrin yìí kí ìmọ̀ta ohun táwọn ìkànnìyàn ń gbìyànjú èyí táwọn ìkànnìyàn ń pètè gbèrò lábẹ́lẹ̀ láti sọ ìkorò sínú ayé ọmọ ènìyàn láti bọ ohun tó ń dán tó ń dùn jẹ́ ṣùgbọ́n kí ìmọ̀ta má ba ṣẹlẹ̀ lórí kí Ọlọ́run bá lè jà Alpha àti Omega tó ti bẹ̀rẹ̀ kí ìmọ̀ta ìmọ̀ ìkànnìyàn má ba ṣẹlẹ̀ lórí fún ohun tí àwọn ìkànnìyàn ń ṣe lábẹ́lẹ̀ la fi gbé mi dìde ní òwúrọ̀ yìí òun láfi fi hàn mí Ọlọ́run bá mi sì fi hàn mí tí mo sì ń sọ sí afẹ́fẹ́ ní wákàtí àti ọ̀wọ̀ yìí níbikíbi tó bá wà arábìnrin yìí tara ṣàṣà kó wá mi rí kó pè mí èmi ò kìí ṣe wòlíì tó sọ tọ́lọ́run òfin rán torí àtijẹ àti mú Ọlọ́run tó pè mí tó rán mi níṣẹ́ ó ń bá mi sọ̀rọ̀ ó sì ń gbẹnu mi sọ̀rọ̀ àdàbí tí ò bá pè mí nìkan lókù níbikíbi tó bá wà tara ṣàṣà ohunkóhun yòówù kó o máa ṣe ohunkóhun yòówù kó o máa ṣe pàátì náà gbé ìgbésẹ̀ kíákíá láti fojú rẹ kàn mí kí ìmọ̀ táìmù ènìyàn má bàa ṣẹlẹ̀ lórí kí àwọn ìkànnìyàn má bàa sọ ìkorò sínú ayé ọmọ ènìyàn kí àwọn ìkànnìyàn má bàa rí ohun tó ń ṣe lábẹ́lẹ̀ má bàa ṣe àṣeyọrí la fi rán mi sí ẹ ní òwúrọ̀ yìí Olúwa tó pè mí tó rán mi níṣẹ́ ó ní ìdí pàtàkì tó fi gbé mi kalẹ̀ ó sì ní ìdí pàtàkì tó fi ṣẹlẹ̀ lé mi lọ́wọ́ òun lọ́ba tó ń gbẹ́nu mi sọ̀rọ̀ àdàbí tí ò bá pè mí àdàbí tí n bá fi nǹkan mi ìkúnṣẹ́ tí mo gbà nìkan lókù ní ò ṣe ní gbẹ́nu mi sọ̀rọ̀ mọ́ ṣùgbọ́n tí n bá fi nǹkan mi ìkúnṣẹ́ tí mo gbà níbikíbi tó bá wà ẹ̀yin abiyamọ ayé ẹ gbàdúrà fún arábìnrin yìí kí ìmọ̀ ọ̀tá ìmọ̀ ẹni bí ìmọ̀ ìka ènìyàn àwọn tí ń ṣe ènìyàn tí wọ́n tún dúró ti ènìyàn kí ó má bàa ṣẹlẹ̀ lórí àlàáfíà ní fọ́mọ ènìyàn. Well, you have heard it all, and it cannot be as clear and loud as it is right now. There are a lot of things happening in the Yoruba movie industry, happening in our lives as human beings, particularly if it is competitive. A lot of things are happening. And when the other story came out years back, and the marriage of Mide Martins wanted to crash, somehow she was able to salvage it. And once again, something is raising its ugly head again. And Ronke Odusoya has warned her, telling her, this one is not going to be a joke. It is not going to be like one of those things like, oh, it's a movie set, we're just having this and that. No. Keep your legs where your legs are. I do not have a husband. You somehow have been able to have your own. Keep to your lane. Do not get into my lane. We are both into the same industry. I can as well feature him in movies that I want. You keep to your own lane. And these issues subtly, slowly could turn into something more aggressive than we are thinking. You have heard what he said. What are your thoughts? Like, share, subscribe to this channel if you're new here. See you in the next update.